안녕하세요, Sonim. Thank you very much for this precious opportunity. I've watched your videos for many years. I'm from Sweden. Right now, I'm in Taiwan learning Chinese. I've been separated from my son since 2009 due to perjuries. From 2009 until now, I have no contact whatsoever with my son. I do not know how he looks like now. In 2014, the Swedish Court of Appeal stated that my son and I should be reunited. But again, through foul play, this ruling was annulled by his father. My question is, should I practice moral courage and speak out against this human rights violation and injustice? Or should I just keep quiet? How does it relate to the dependent origination and equanimity? Thank you. 한 시민으로서는 자신의 권리, 그러니까 자녀에 대한 어머니로서의 권리가 있기 때문에 이것은 다시 재판을 해서 그것을 찾는 것은, 그 양육권을 찾는 것은 당신의 권리니까 그것을 행하는 것은 종교적으로 아무 문제가 없습니다. So from a religious perspective, you being a citizen with certain rights that you're given as a citizen, and you as a mother with certain rights as a mother, for you to pursue to the extent possible your right as a mother to see your son and to be with your son again, that has no religious bearing at all, right? 일반적으로는 아이가 어릴 때는 주로 어머니 쪽에 양육권이 재판 판결을 받을 때 어머니 쪽으로 주로 어릴 때는 양육권을 주는 게 보통입니다. It's normally in a case like this, especially when the child is young, the court often gives the mother the custody of the child. 그리고 남편은 아버지는 아들의 양육비를 지원하도록 돼 있죠. And the father usually pays the mother for child support. 근데 아버지가 양육권을 가져갔다 하는 것은 아버지가 파워가 있다는 걸 말합니다. So the fact that the father actually obtained custody of the child does mean that father is a pretty powerful, influential person. 근데 오늘날 이 법률이라든지 이런 것이 이론적으로는 평등하고 정의로워야 되지만 현실에서는 어떤 그런 돈이나 권력이나 이런 것에 영향을 받는 게 현실이지 않습니까? So of course, ideally, all judgments should be fair and transparent. But in reality, those people who are more powerful tend to get favorable results, even in courts. I mean, that's the reality we face. 그러니까 부당하다고 하지만은 이것이 현실이라는 거예요. So what I'm saying, this is unjust, yet at the same time, injustice is also a part of reality we live in. 그럼 여기서 내가 어떻게 할 것인가 하는 거예요. Then the question becomes, what am I going to do from here? 이 부당한 것을 시정하기 위해서 내가 계속 투쟁을 할 것인가 아니면 포기할 것인가. Am I going to continue to fight against injustice to correct it, or will I give up? 그 투쟁을 하려면 경비라든지 시간이라든지 많은 노력이 들어가야 합니다. And if you want to continue fighting, then you have to invest a lot of money, a lot of time and effort into it. 그것을 내가 감수할 것인가. And am I ready to do that? 이것은 이제 자기가 선택하는 거예요. And that's your choice. 이것을 포기했다고 당신이 비겁한 것도 아니고 이것을 진행한다고 당신이 훌륭한 것도 아니고 그냥 그 둘 중에 내가 선택을 하는 거예요. So just because you decide to continue fighting
doesn't make you into a good person, nor if you decide to give up the fight, doesn't make you into a bad person. 어떤 선택을 할 것인가? The only thing is which choice will you make. 근데 이제 이거는 이제 우리가 사회적인 얘기고요. So that's kind of a generalized discussion about the society at large. 그러면 이제 이런 불교적으로 얘기를 제가 한번 해보겠습니다. But translating this into a more Buddhist space. 네. 그러면 아이를 위해서 부모가 있어야 합니까? 부모를 위해서 아이가 있어야 합니까? Then the question becomes in this space, do parents exist for the child or does the child exist for the parents? 다시 질문. 아이를 위해서, 아이를 보살피기 위해서 부모라는 존재가 필요합니까? 부모가 그 아이를 원하는 그 부모의 마음을 위해서 아이라는 존재가 있어야 합니까? So this is a question for you, Alex. Do the parents exist for the sake of the child or does the child exist for the parents? Actually, nothing. I think the child doesn't exist for the parents, and the parents do not exist for the child. 네, 그러면 아이를 잘 보살피기 위해서 부모가 필요하잖아요. 아이를 보살피기 위해서 부모의 역할이 있지 않습니까? So parents have to play a role, right, to nurture the child. 근데 지금 아이가 굉장히 지금 아버지한테 가서 어려움을 겪고 있다. Say that we assume that your son is having trouble or is facing difficulties under the nurture of your husband or of the father. 그러면 나도 혼자 살기도 힘들지만은 그러나 아이를 위해서 아이를 내가 데려와서 보살펴야 되겠다 이런 마음을 내야 됩니다. Then in that case, if your son is having a difficult time under his father, then even though your personal life might be, complicated and complex and difficult, you have to, as a mother, be willing to fight for that child. 즉 아이를 더 잘 보살피기 위해서 내가 필요하다는 거예요. Because you have to believe that you can provide a better nurturing environment for the child. That's why you should fight for the child. 그러면 지금 현재 아이가 보살핌을 못 받고 있느냐? 아버지한테서 학대를 받고 있느냐? 내가 보살피는 것보다 더 못 보살피는 상태에 놓여 있느냐? 이걸 보고 내가 이제 결정을 해야 됩니다. So the question you should ask is that is your son suffering under his father? Is the son being abused under his father? What kind of nurturing environment is the son in? So that's the question you need to ask in order for you to make that decision. 그게 아니라면 아이가 지금 잘 보살펴지고 있다면 이제 아이를 위해서 내가 필요한 거는 아니에요. But however, conversely, if the child is happy and being nurtured, in a positive way, then it's no longer a situation in which the child needs you to provide that nurture. 그러면 내가 그 아이를 보고 싶다. 이렇게 해서 그 아이가 필요한 거예요. In that sense, then it's more the projection of your desire to want to see your son that's kind of driving your decision in that case. 이 케이스는 나를 위해서, 부모를 위해서 아이가 필요하다는 거예요. Then the underlying assumption in that case is that the child exists to satisfy the needs of the parent. 그것은 부모로서 바람직한 태도는 아니다.
And that's not a desirable attitude for a parent to have. 물론 내 개인의 권리로는 아이를 데려올 권리가 있지만은 이거는 내 권리 행사하는 거지 아이를 위해서는 아니라는 거예요. So from a society perspective, you have full rights as a mother to want to fight for the custody and even win the custody of the child. But in that case, you're exercising your right. You're not necessarily doing so for the sake of the child. 지금 거기 있는 것이 아이에게 좋거나 나쁘지 나한테 오는 것보다 나쁘지 않다면 나는 아이를 위해서 내 권리를 기꺼이 포기할 수도 있다. 부모니까. So as a parent, if you believe that that child is in a good situation currently, is being nurtured in a positive way, and that I probably could not provide, equal or as positive an environment, then as a parent, for the sake of the child, I should be willing to give up my right for the custody of that child. 그러니까 이게 내가 힘이 부족해가 돈이 부족해서 능력이 부족해서 내가 아이를 데려오지 못하는 게 아니고 아이가 잘 보호되고 있다면 나는 아이를 위해서 내 권리를 자발적으로 기꺼이 포기하겠다. 이런 관점을 가져야 된다. So you're not giving up your rights as a mother because you lack power or money or influence. You're giving up your fight for the custody of your child for the sake of your child because you know your child is in a good situation. That's the switch in the attitude or perception as you look at this situation. 어떻게 생각해요? What do you think? The reason why I continue to fight is because I know that my child is abused and is not well taken care of. This is the kind of attachment I have to this case. If my child is in good situation, I think I can let go. 근데 그 상황을 객관적으로 정확하게 파악하는 게 필요합니다. So to do that, what's needed is for you to be able to objectively evaluate the situation your son is in. 그러니까 내가 보고 싶고 내 권리다가 중심이 아니고 아이의 상태가 어떠냐가 객관적으로 정확하게 파악되는 게 1번이고 거기에 따라서 내가 아이를 위해서 투쟁을 할 건지 아이를 위해서 포기할 건지를 결정해야 한다. So what's really driving your decision making, your choices, is not your desire to want to see your child or your right as a mother and you want to exercise that right, but really should be based on an objective evaluation of the situation your child is in, and that should lead to your decision whether to continue to fight or give up. 나는 엄마니까 오직 아이를 위해서 싸우든지 포기하든지 아이를 위해서가 중심이 돼야지 내 권리, 내 보고 싶은 거 이게 중심이 되면 엄마의 자격이 없다. 그냥 물건 갖고 서로 싸우는 거와 똑같다. So as a mother, the true essence of your moral courage is to place the child and his well-being as a central driving decision for your decision to whether give up or fight for the custody. And if not, otherwise, then it just becomes a fight between two adults over a thing. 그리고 인생은 이런 싸우든지 포기하든지 이런 과정에서도 내 인생은 행복하고 편안해야 됩니다. And also, from a Buddhist perspective, life should be happy despite whatever conflict you engage in. 우리의 인생은 어떤 것을 위해서도 희생할 만한 가치가 없습니다. Because there's nothing in this world worth sacrificing your life for, your happiness for. 우리가 정의를 위해서 목숨을 바치는 것도 그것이 더 좋기 때문에 내 인생에서 더 좋기 때문에 기꺼이 하는 거지 누군가를 위해서 해서는 안 된다.
Even if you lay your life, sacrifice your life for the cause of justice, you're doing it because it brings you happiness, brings you meaning, but you're not doing it because others ask of you. 그러니까 이 일이 정말 필요하다면 그냥 죽을 때까지 갈 각오로 해야지. 언제까지 여기에 매달리게 되면 인생이 너무 고달퍼진다. So if this is something that you want to fight for as a cause, that you want to devote your life, then don't put a time constraint or effort constraint, and just consistently, continuously do it without having a certain objective that's going to cause suffering for you. 너무 이렇게 심각하게 해서 이것도 오래 가면 습관이 돼가 심각한 게 습관이 되거든요. 그럼 아들이 정작 왔을 때 이 심각한 엄마가 적응이 잘 안 될 수도 있어요. So in a way, the seriousness of the situation or the seriousness of a perception of a situation also becomes a habit. So, even if you win the fight and get your son back, you don't want to be too serious of a mother to your child, right? And your son might have a tough time adjusting to a mother who's so serious all the time. 한번 웃어보세요. I want you to smile. Can you smile? 네, 웃으면서 하세요. So let's discuss this as you smile. 네. Okay.